Have you ever wondered where the Igbo people really come from? Talking about the origin of the Igbos is like talking about the origin of human beings, because we are not separate or different. And if you want to dig deeper into it, you may find that you'll be lost. If you want to know the origin of the Igbos, then you have to go down the evolutionary lane, from back to Homo sapiens, back to Homo erectus, back to Adam and Eve. And it's fortunately, it's not peculiar to Ndigbo. It is the world all over. It's like asking the question, the hen and the egg, which came first? It's a riddle. It's a difficult thing. And all that have been written, both in the holy books, the Gita, the Bible, the Quran, and all the holy books of various religions of the world are, sorry to say, speculative. Because nobody was there when it started. The origin of the Igbos is speculation, like that of other ethnic groups. Along the line of anthropology, you see that there are people whose custom and tradition seem to have parallel or similarities with that of other groups. Then you tend to say either that they had met somewhere down the line, or that they started somewhere together and they diverged. But there is no habitable part of the globe today that there are no human beings. We know that recently there have been migrations. Even today, there is a wave of migration all over the country, all over the world. Yeah. The Americans, the Europeans moved to America. There were red Indians there. They chased them up the hill and down into the bush and occupied the place. Then they came carrying some of our brothers. So it's a mingling and mingling. And we will also say, where are the Nods, the Indians, the Caucasus, the Negroids, all of them? In your own word and in one statement, where do the Igbos come from? I know there are many ideas. Yes. Where would you say they come from? I don't know where they come from. Okay, you don't know where they come from. But there are many speculations, many fairy tales. If you fancy any of them, I'll start reading them out to you. But I think we are trying to be scientific, realistic, rather romantic, and okay, thank you very much, OON. You can get I have here with me a great, a respected authority in philosophy, very Reverend Father Professor Bona Umeogu. Father, I come to you now. I want you to look at what Ikenga said. Either you accept entirely or you come up with your own idea. I thank Ikenga for lifting up the level of discussion to scientific levels. To be precise, if you talk about origin, we are talking about Genesis. And in terms of substance and property, we are talking about a descent from either a common ancestor or from many ancestors. I will say that Igbo origin cannot be a monogenic origin. So there cannot be a kind of monogenesis, descent from a common ancestor. From already what he has said is a polygenesis, descent from many ancestors. And he raised a very important point concerning the dimensions of history. Now, there is what we call prehistory, which also combines with oral history. And history as such is a chronological recording of not just any event, but important events as they concern persons, places, properties, nations, and all that. So I will simply round up by saying that Igbo people did not come from a common ancestor, even though, just like he traced the idea down to Homo erectus. If you trace it from the point of view of the humanoid point of view, you see that at the end of the day, like the Igbo say, at the end of the day, their
may be a common ancestor. Now, you can also raise a very important point that we need to demythologize Igbo original history. And already I will start doing that by going to the various levels. One has to do with the autochthonous original history, which is lost in the twilight of history. Remember that history has to do with what we may call not just the past with memory. And there's the past without memory, which in the Igbo dimension is oral, but we know that at the end of the day, what was oral today stands written. That's another thing again, that oral history, someday, sometime, somewhere, may, not must, become written history. What we call grapha dogmata instead of agrapha dogmata. Now, I will simply say that in terms of the autochthonous interpretation, where you talk about somebody falling down from heaven or sprouting from the ball of the earth, we need to demythologize that. Because that's a way of only saying that Igbo people came from where they are. They originated from where they are. Just like you said, it's a purely speculative something in parentheses. Now, we simply say that indeed there is a particular hypothesis used to describe that, which are called cave hypothesis. So, in terms of that, one can say that the Igbo people, we are there, just like Prof. Acholano said, Catherine, before Adam. Yes. And let me just go through the 5 levels before I go into the analysis. Now, the second one is what I call the Jewish origin of the Igbo people. I need to take that up because it's a more or less popular dimension. And I think many people have believed it, but we needed to raise questions again that are scientific about that. Yes. Like if you go to the thesis of people like Dasden, among the Igbo, among the Igbos, or go to Isiche, Yes. a history of Igbo people, even Acholon, and even as to Afibo, Rufus Sand. And even can the issue of I will simply say that there is this thesis that there is a kind of monogenesis whereby Eri can be seen as the ancestor or the progenitor of the Igbo people. To be precise, Equiano asked a very important question. He said, considering what the king has said, considering the Igbo culture and tradition, that of the Hebrew people, you see similarities. But Equiano now said, that must mean that when people sprung from the other, if you apply disjunctive syllogism analysis or principle to that, it becomes so clear that you may not really talk about the Jewish origin of the Igbo, you have to talk about the Igbo origin of the Jews. Yes. By that very fact. But I know that a good number of them agree that some of the issue of hospitality, the Levitical code, in terms of sacrifices and rituals, see, they are almost uncanny, they are almost the same. And in terms of circumcision, and in terms of so many things, marriage, inheritance, even love of money. Well, Federal ceremonies. all that, many ceremonies. So, but I want to say that to say that a people came from the other can mean 3 things: that their culture and traditions are similar, not necessarily that one came from the other. Yes. A kind of occasionalism,
or the myth of eternal return. These are principles in both anthropology and in religion. I'd like to come in a little bit. It's okay. Before you come in, Ikenga, let me go through the 5 levels. I want to remind us of something. It's okay. We are talking to the Igbo people, and as much as we can, I want us to commence now in Igbo language. We have the President General, former emeritus of Ohanaeze Ndigbo, Ikenga Dozie Ikedife is here, and a respected authority in Western and African metaphysics, professor in philosophy, and of course, professor of the Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University. Father Bona is also here. So you are free to start making your calls. So you may go ahead, Father. I need to just outline the various levels so that we can then discuss. Okay. Now, having said that, let me go into what could be called the Egyptian origin of the Igbo people. Now, anytime you talk about that, you can invoke the authorities like Jeffrey and Matthews, and they gave the examples with these kingdoms in the Igbo world. Yes. Something like Umeogu referred to that in Igbo civilization. Yes. The hegemonic implications of that. You talk about the issue of Aro and the Inri. Now, the official marks, the scarifications, that automatically, according to them, must have come from Egyptian origin. But concerning this Egyptian origin, I want to make it clear that somewhere along the line, Egypt and Israel merged. Of course. That was where, when they are trying to show the presence of Eri, his descent to the Igbo world, they place that around 5,000, the year 5,000 BC, which coincided with the time when the Jews were slaves in Egypt. So I will more or less treat the Egyptian origin, the Jewish origin, from the point of view with just slight distinction that one is now pointing, like Jeffrey pointed at the binary or dual understanding of reality from the Egyptian something, which again obtains in the Igbo world, and all these are marks, facial marks, and all that. Now, having they mentioned, like Jeffrey mentioned Unri, that's what job we did, and Matthew mentioned Aro. Now, there's another dimension again of that, which is very important, and most scholars look away from or overlook this particular one. That one has to do with the issue of the Igbo language itself, the distribution and the diversions. Now, there is a latitude, a Sela and the Khartoum latitude. Now, scholars trace us to Igbo origin from that point of view. Now, at that level of understanding, one can see that that latitude lies more or less north of the savannah, and therefore, it is not possible that Igbo origin can be pointed at from that north, but it has to be southwards. Indeed, most scholars put the division and the spreading in reference to the north of that particular savannah. But we are now saying that they cannot, if you like, migrate upwards. They have to migrate downwards. They have to be south of that particular savannah. And if the migration continues, somewhere along the line, you come to the issue of the confluence of Niger Benue. And if you talk about the migration from the Nile area, being a riverine area, then the migration must be along that line. Terms of transportation and all that. After all, slavery, we declare that the Igbo world is divided into two: the eastern part, which is larger, and the midwestern part, which is smaller. But the river did not demarcate. The river ensured the gathered communication. So along that line, as we are coming down, one can see that the very first line of descent, because the issue of Igbo language has to do with what they may call the Kwa. It's one of the Kwa language. Some say Kwa or Kru. Indeed, to be precise, somebody like Krauss made it clear that as the language kept on, those
who speak that kind of language, kind of a conglomerate group. Now, as they were coming down, speaking the same language, more or less, then somewhere, what's time I talked about the Niger Volta influence, which is different from the Niger Congo, which our crowds talked about, as indigenous, and a peculiar description of the dimension that concerns us in that family group of languages. Now, as the mother, somebody like Bennett and some other person made it clear that even it is in terms of just Benue Congo. So, you see, we are coming from Niger Congo through Volta, Niger, to Benue Congo. Now, at that level, you see that we are now talking about dispersions that kept on running south-south. And somewhere along the line, you see that it cannot come to something like Nsukka, with all the dimensions there. And then coming down, you see of what's Awka area. Then along Okigwe, Olu, especially in that Okigwe, Uturu, and all those areas, you know, actually only made a lot of reference to that Uturu something. Yes. We again, there is even a mother goddess in terms of creation and things like that. So, you see that the crystal from Nsukka through Awka, Okigwe, and the environs can be looked at as a kind of heartland. I will see you talk about the dispersions, but that movement from that point must have ended in this heartland. Ama na ebulu onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ na-ege ntị naanị ife anyị na-ekwu. Kedu ebe Igbo bidoro? Kedu ebe Igbo si? Enwe ife ndị Igbo na-akpọ progenitor, talking about the original ancestor of the Igbos. Ebe ka fasi ndị osi n'enu wee da ka ebe fasi wee bịa. Akụkọ history dị iche o. Ife mere nwanne onye ala akọ mata atọ history, mana origin bụ you are pointing at the progenitor. Enwere ike inwe ngụkọrịta n'ebe a ka anyị si. Ọ kwara ife anyị na-ekwu maka ebe a. Maazị Dozie Ikedife gụwa bụ onye isi Ohanaeze Ndigbo. Bụ OON n'ife ndị ọzọ. Abịakwa m ebe ị nọ. Gị na fara bụ na ana m ayọzi unu ka asụwa ezikere Igbo na mmụọ ndị mmadụ tinye ọnụ okwu ọfụma. Ihe anyị na-ekwu bụ ịma ife anyị ji maka ya bịa. Kedu ebe anyị si? Onye bụ nna ndị Igbo. Ịmụ isu n'oyiwe mbụ sị na akụkọ a na-akọ maka ndị Igbo sef na nke kwesịrị ebe akụkọ ọ bụ na Igbo tọrọ akụkọ niile ha na-akọ. O si n'enu wee da mmadụ ama ha. O si na mmiri pụta. Kedu ebe ndị Igbo a si amarọ? Ndị wa na-asị bịara abịa ebe a ndị Igbo ụfọdụ na-oge ebe a tupu fe abịa kwuke n'ife anyị kwuru na Igbo ọzọ enwefe ya gbakwunye ndị mmadụ nwere ike ịkpọ n'igwe mgbete ha aka. N'ezie okwu a bụ okwu gbara akpụrụ okwu gbaa akpụ ebee ka ndị Igbo si wee na-akọwa na n'ọba ọ ya dị ka akụkọ idu n'ọba maka na nwere ebe dere ihe dị mgbe gboo ndị ma ebe anyị si anwụsịana nwere ifefe debere anyị ejisi n'ebe a mana na na-atụnyezi na-enyocha o nwere ka esi enyocha n'ụzọ ndị a na-akpọ sayensị achọghị ịma ndị anyị na-afa yiri o nwere ife a na-akpọ ewepụta n'ọbara mmadụ enye amara onye ya na ya bụ nwanne DNA analysis deoxyribonucleic acid emerie mgbe netere aka n'ụlọ ọgwụ mgbe a sị na anyị na ndị Juu bụ ụmụ nwanne o nwere ndị si Amerịka bịa mụnwa sịba bịa n'ụlọ ọgwụ m emeghere ụnụ ife niile ụnụ chọọ ewekọrụsịa ọbara ndị mmadụ na Amerịka mechaa analysis kpọọ rizọt ka ha si kpọọ ma mụ nwee kwere na rizọt ahụ maka na emere ka esi eme ya ọ bụrụ na a ga-eme ya anyị na-akpọ in scientific language double blind investigation. Ịma ama ebe ọbara siri bịa ịma ama onye ọbara niile asị onye gịnwa ya ezipụ ya ama onye anyị ezigara onye na-ene ọbara ma nna ya na nke a na-afaba okwu anyị agwaghị n'osi Jericho n'osi Jerusalem na n'osi Jos inene ikwu ya ọkadị mana m wetasị na nke a n'osi Plateau ka ama ma m na ndị biro ma ndị shọcha na Igbo enweghị ife a na-akpọ bias na nke ahụ abịa nene ọrọ ya iwere ụkwa o nwere oge 1977 emerụ the first tack o nwere ofu prọfesọ onye isi na-akwụ anwụrụ dịka
Prọfesọ Bona Christi na-akwụ nwụrụ n'akwụkwọ Alfred Opuma ọ tụrụ ntụrụmana ka o gosi n'asụsụ na-eji asụsụ mmadụ ha na ibe ha yikọtara ewepụtara okwu ụfọdụ ifu na ife ndị a na-akpọ ya ka ndị a na-akpọ ya nke a bụ linguistic linkages. Abụrụkwa omenala ụfọdụ ifukwa na ndị mmadụ na-eme etu a ndị a na-eme etu a mana enwere ndị afọ yiri ma fe nwere ụka efa si betụkọ iji maatụ anyị kwere na ndị nwụrụ anwụ nọ ndụ ọfa bụ ndị ichie onye ọbụla dị ndụ abụ ichie ọ ndị nwụrụ anwụ bụ ichie eji enwe okwu ndị ichie na be anyị abụ onye Nnewi ịmụọ nwa mgbe ị ga-abịa afọ ịkụpụ ya n'okwu ndị ichie wee si ndị nwụrụ anwụ na-edokwenụ ya na-agbara anyị ọgụbe ndị mmụọ ka anyị wee nọrụra ka e wee na-erote n'ube ndị mmadụ. Ndị Japan na-eme exactly ife dị etu ahụ famụkwa nwa fa na-eje tinyekwa and onye Japan nwere ọfịs raka ọkara ebe a na ofu nkuku ọ ya edebe ife o ji erota ndị nna nna ya ochie. Onye Igbo bụ onye Igbo chizuru echizu nwere ozu ogbu ya enwe ebe o debere ndị ichie ọ na-elota ndị ancestors. Anyị na ndị Japan ekwere na onwe ka anyị na ha si nwee mmekọ na ife ụfọdụ na-abịa pụtara onwe dịka onye ọbụla bụ mmadụ nakọta ife dị etu abịawa n'uche. O nwekwara na North America ndị anyị na-aba nwekwara omume yikọrọ the Ethiopian Indians. Ịma na dịbe anyị na-asị na o nwere nnụnụ a na-akpọ ajọ nnụnụ obere fịọfịọ na o bechara ana mmadụ anwụọ. These people, o nwere book edere akpọrọ ya I Had the Owl Call My Name by a missionary jere north of Alaska gboo wee rue ọ bụrụ na ndị ahụ kwere na ịnụrụ ana ka nnụnụ kpọrọ afa ya ịgba na ụlọ erugo. Fama nwere ya, anyị nwa nwere ya maka na uchichi ajọ nnụnụ bebe asị ha n'ebe ndị okenye ejeda etuve afa ka ama mafa nọzikwa maka na o nwere ike ọ bụrụ na okenye agabago. Ibe na-akọwa bụ na ịtụtụ ntu ka etute ebe ndị Igbo siri ike. O nwere ndị anyị na-afọ nwere omume yiri nọ mana ọrụ eziokwu na anyị onye ọbụla akpawa n'isi na nkọ aka nne ma nkọ aka ikpe ọ bụrụ na nkịta ya bụ nwanda o siri ike ịchọpụtachara. A na-ekwu na anyị na ndị Juu nwere mmekọ ife yiri nọ o riri nne mana ana m asị ọkwọ Israel ara etu ọra population eji ngụ akwụkwọ ebe a 2003 population there was 5 million kịta olugo 7. Ọ bụrụ na asịrị ana ha mekọta ka anyị naba ọ bụrụ anyị 40 million ndị Igbo 60 million ndị Igbo na-apechara ebe a nọ ha nwa nataba ebe a nọ dịka ebe a ka ha ji jewe ebe a maka na akpụkpọ ara aka nne nne ndị Juu bịa taba nọ n'anya ewe ụmụnne ụnụ mana ọrụ ka anyị na-akwụ ebe mba wee kwuru na nke a eme ife na ibe yiri na ọ bụrụ ha ofu ife. Fada bụ na ịma lọjik ọfụma o nwere ife nchọrọ imetụ aka gbasalụ ụzọ akwụkwọ na atọ dị na ịtụcha ebe ndị Igbo si wee bịa. O nwere ife na-akpọ obuga maọbụ obuga maọbụ obugad ma ọ na-adị nkọ ndị chọrọ ịkọwa ihe meziri obuga bụrụ obugad epos na-edere enwere nke ọzọ mkpume onyere nyi dị na Enugu Ukwu. So achọrọ m imetụ aka ụzọ ebe na-atọ gị taa obuga maọbụ obugad mana ọ na-adị nkọ ndị chọrọ ịkọwa ife etile gad na ya maka na enwere ike eri nwoke ga-esi wee tụchata eri n'ala Igbo mana gị etụchata nwu gad n'ala Igbo. Mkpume onyere enyi dị na Enugu Ukwu na-eji iche oche Ikenga the royal stool dị na Nri. O nwere ka mpụta ndị Igbo si wee gaa okirikiri na ụzọ akwụkwọ na atọ ite Igbo ji siri ka m bido n'ihe gbasara area a na-ekwu o siri ike ịghọta onye ọ bụ maka na tupu akwụkwọ kọwalụ gbasara ya dị na Genesis chapter 46 verse 15 and Numbers chapter 26 from verse 16 and following
so tupu akpọgasị afa wee kpọkwa ma afa ndị ọkpọrọ maka ụmụ gadiri na ọ bụ sọsọ eri na ife ụmụ gadiri nne ya bụ ị na-afụ na endele anya na eri adịgo na Igbo tupu ndị Igbo nweta akụkụ a tupu ọ bịa na o sighi ike ịghọta dịka nwere ndị ka na-ekwu tata na eri abụrụ nọọ onye Igbo ka ọ bụ ma ọ bụrụ onye Israel mana achọzi m imetụ aka gbasara ọbịbịa ọ bịara oge ọ bịara ọ nọ na ihe a na-akpọ obuga ọsị wele nọ na enwe because Eri is the 5th son of Gad and Gad is the 7th son of Jacob. 7th son of Jacob. Oge eluziri ebe afọ abịa nwere ụfọdụ ife na-agbaghalị iti aka kịta n'ebe afọ ifo a na-ekwu gbasara ini ma nke amenri ma nke eri afọ osisi na-atọ na eri aka ụmụ osisi afọ kwụsị ebe afọ. O nwere ife ọzọ na tupu echie eze maka na mgbumme onyere enyi tupu echie eze ọbụla na Enugu Ukwu ife dịka eze Obidiegwu onye nso onye bọpụtara ọtụtụ ife a ndị mmadụ ụfọdụ ekwenye onye ụfọdụ ekwu mana ekwu na o jere na ndị eze nri mana mụrụ mma ifekwu anyị osokwu ma gaa 1043 onye ojegwa Aguleri wee maka na o nwere ofu ọfọ dị na Aguleri bụ ọfọ ududu eze onye na-akpọ ududu eze ma udu eze in short ya bụ ọfọ afọ bụ ọfọ ekwuru na ebe ọfọ afọ pụrụ na ezu na ọmambala ebe ha kewara ọdọdụ oge a na-ekwu gbasara ihe so Benue River wee na-agbarata dịka asụsụ ụfọdụ ife ikwuru na ndị a na-asụ nke na-asụ nke ma onwe okwu a deba na ọ pụtara na fa si na ndị a wepụta ya bụ ife onye ọzọ kwuru bụ ọ sị na ọ bụrụ iwu maka na emesịa anyị ka ga-enwe ndọrọ ndọrọ dị n'etiti ma ndị Enugu Ukwu ma ndị Aguleri ma ndị Nri ma ndị Igbo Ukwu na ndị ọzọ maka onye ọna na-ekwu nọ nke ba mana o nwere ife nchọrọ ka onye so na-akọwa na ihe kpatara ya ji wee jee na Aguleri were mee ụfọdụ ife oge echiri ife abụọ maka o pụtara na ya jere mana o kwetọrọ na o gosiri na mkpume onyere na obu ga akarịgo mkpume onyere enyi maka na ọ na-azakwu o nwere afa ọ na-azatikwala aka mana nri mana ebe niile o wee dị mkpa nnukwu ịghọta ọsị na ife anya ji wee jee ebe afọ na eri ya na-ekwu maka na odudu eze afọ odudu eze bụ ọfọ ka ọ bụ na ife anya ji wele je ọgwụ obu ka ọ bụ na achọghị achọ ebe ọfọ afọ dị ọ ga-akwa na Disemba mana ọ sị na ihe anya ji wee jee Aguleri bụ na nya jelu maka na ife dịka Benue River Conference dadọrọ nso maka na ezu ọmambala dawara ọnụ n'agbana agbọ ọ na-agbara waga gịsị wetela ọfọ afọ for him na agbana abụ afọ ebe egosiri eri bụ onye isi Igbo nọ ebe a nọ n'Igbo ka ọ ga-ebi and nke a gosikwazi na eri afọ na nke bụ nwa Gad amụrụzi onye bụ onye ya bụ o siri ike nghọta mana isi na ife dịka akwụkwọ nsọ wee kọwaa anyị ọ eri nwa Gad isikwa ebe ọzọ wee kọwaa anyị gbasara ubu n'ala Igbo na ọfọ n'ala Igbo efu na nke afọ etikwa afa ya ebe ọzọ ka nye nwe obere aka ebe a ife nchere na-emenụ ọtụtụ mgbe a na-akụwanye mbe a na-afụwanye mmụọ ọ na-eme ọ na-aga ife ụfọdụ na-apụta obodo ụfọdụ anaghị ewepụta ife dị anya bagharịa onwe fafa kwugharị ife ụfọdụ ugbe ka o wee tọọ ụtọ ka o wedanye ụbụrụ onye ya sị na ofe ndị etere adịrọ mma onye na-akpata anakọta akọba akụkọ dịka amaekwem ndị ụfọdụ ghọta maka na inye anya ifu na ọwụ akụkọ iro onye lara ụra teta ọsị na-esi na n'elu ọjịda biko ebe ndị Igbo siri ike nghọta ebe human beings si mmadụ niile ndị ebe niile ha esina siri ike nghọta
all speculation. Everybody anya mo first or in equal. Nke ha so carry also physically ike akwere gavia. Always to ma ifabu ngota n'okwu ane. O nwere ebe ọzọ nchọrọ imetụ aka ihe maka ihe na-eyibe ihe. Eri ya kịta a na-ekwu bụ agbananọ agbanabọ. Enwekwazị agbanabọ agali na abọ. Eri ya bụ agbanabọ bụ ma obu bụrụ ma ọfọ. Obu nwere ike ọ gaghị abụ obu ga na-ekwu. Aka n'ụzọ isi ya maka na ọ ga-enyere anyị aka maka na adị nke ọtụtụ ndị degoro akwụkwọ gbasara ka obodo ha si bido na ife ndị ọzọ. Emesịa ife anyị na-eme fa ga-edegarakwa akwụkwọ niile afọ. A ga-edegara akwụkwọ niile afọ maka na o nwere ofu ebe nchọta mmetụ aka anyị ga-abanye nnukwu na oge ọzọ maka ọ dị ka a ga-emekwa ife ọzọ ka e nwee ike wee mee ife bụ na onye a na-akpọ Eri nwere ụmụ isii. Abịa n'ihe gbasara onye bụ ụzọ onye bụ diọkpara ndị Agụleri na ndị Ire na-azọ ya a na-azọ ya Ọzụzụ a bidoro ọfụ. Mgbe ọgbọrọ ndị ya na gbafara ọzọ onye a na-ama ebe o si na ka ekwuo na Agụleri kwuo nri ka a gara ike ịkakwu kedu onye bụ emechaa dịka otu o si okwu anyị ga-atụ omimi kwuo onye bụ isi site n'ife anyị chọpụtara. Ndị afọ kwuru o nwere onye ọzọ ọ na-akpọ ogbu ududu. Ọ kịta nnekịta anya efe dị ka Agụleri efe na Agụleri kwụrụ onwe si kwuo n'ọnya bụ nna ndị Agụleri agụrụ nwaeri ọ bụ Agụleri maka ọ bụ agụrụ nwaeri. Ihe gbasara nri na ndị ọzọ ọkasị ka esi wee buguo na mkpume onyere enyi wee budatakwazie na ife ndị ọzọ. O nweziri ogbu odudu a ọ bụrụ na atọba ntọnana ya ọfụma ntọnana ya bara n'ọtụtụ obodo bụ obodo Igbo anyị ga-akpafa mmemme sachọ nka nkwụ mmadụ isi a den ọnụọgụ sokwazi na Igwedo bụ nwaanyị nọ n'etiti fa Igwedo ndị Igwedo afọ ego ga ntọnana obodo si n'aka ịbụda riri nne ngazi onye ọja nwa oboli ya bụ ile mmadụ isi anya negazi anya na obodo onye dị n'ala Igbo ife na nke ọrụ na nwere ebe otinyere aka nke ọrụ nwere ebe otinyere aka ya na dị nke ife ọzọ anyị ga-ekwu anyị ga-esi na ụmụ eri ya dị isii wee gabazie njem nke mmụta na nkọwa gbasara obodo onye dị n'ala Igbo. Ọ kpara nje okwu na emekọlụcha aka ga-edegharị ndị na-edegolu akwụkwọ gbasara obodo fa aka ga-edegharị ya maka ife dekekere onye chọrọ ide ọsị na onye nke a gbagodoro nta ntazi ebe akwụkwọ onye ka atọ ụdọ ife ọ na-eri pụta ebe akwụkwọ mana ife ndị a nwere ebe fa gbanyere ọgwụ. O nwere ofu ife ikwutere sisiri ike nnukwu gbasara diza DNA ịma prọfesọ Ọlụnụ metụrụ aka na nwere oge University nọ dị na Amerịka mekwara ụdị ife dị etu afọ eji wee chọwudo wee chọpụta na ihe gbasara Igbo tiri isi na this Homo erectus. Ọ bịa bụ nsọchọtọ police si n'uturu m ga-emetụ aka n'oge na-abịa ya bụ na ọ dị ofele inweta onye ma ọ bụ ebe Igbo si pụta mana achọrọ m ịkọwa na ọ gaghị abụ ofu onye. It's not a question of monogenism or monogenesis. It's a question of polygenism or polygenesis that has to do with migrations and counter migrations. Even in terms of the animals, monophyletism, polyphyletism, I found this ebe fast wee bịa na ife ndị ọzọ gasị. Ofe ihe nnekwu na ofe dị ọkụ dịka esi ugwu ọ na akụkụ ka esi alata mana onwe dị ife dị etu anya dara a ga-enele ya. Okay, dearest viewer, you are watching Kingdom of God / Igbo University program with very Reverend Father Professor Bona Umeogu of the Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka, a professor of the Faculty of Arts at that very respected institution of learning, and also the former president of Ohanaeze Ndigbo.
Yeah, there is CVYT is here. We wish to draw the curtain on today's edition of this very beautiful program. I want to say a big thank you to very Reverend Father Professor Bona Umeogu, Professor of the Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, for coming. Thank you very much. Thank you very much. And also the respectable OON, the former president of Ohanaeze Ndigbo, Dr. Dozie Ikedife. Thank you very much for coming. You're welcome. And I am Jude Mascot to be able to present of this very program. Next edition, we are continuing with the original history of the Igbos, which is going to be more spectacular. Thank you very much for being part of it.